is exocrine gland play central role control digestion and metabolism, utilize and store of energy substance. Normal pancreas represents three hormones: insulin, glucagon, essential for physiological control of glucose hemostasis. somatostatin حكينا عليه سابقا ايضا تفرز البنكرياس. حكينا على growth hormone. The process involves the regulation of balance among the hepatic glucose release, dietary glucose absorption and glucose uptake, disposal from the muscular muscle and adipose tissue. هنا الانسولين راح يساعد بالاضافه للكورتيزون راح يساعد الليفر اللي هو يعتبر البالانس للجلوكوز. In addition to endocrine secretion somatostatin, الاميلين والبوليبيبتايد بالكيراتيك بوليبيبتايد. يلا طلاب استقروا خلينا نكمل المحاضرة. السيل of the pancreas flows from pancreatic alveoli of Langerhans. ينقسم لثلاث أنواع. هاي كل نوع الشفز كذا هي ضلتكم بالأمس يحفظوها. فالألفا سيل produce glucagon, essential for control of blood glucose level. Beta cell secreted insulin, antagonist to glucagon, with delta cell secreted somatostatin, 4 to 6%. يعتبر هو الجروث هرمون inhibitory factor. إضافة أنه ينفرز من الهايبوثالاموس، ينفرز من الدلتا سيل هذا بنكرياس، وإضافة إلى شغله هو يسوي انهبيشن للجلوكاجون عن الانسولين. شوف هنا بالصور. هاي هنا البيتا سيل الفاتح الازرق فوق هي الالفا سيل تفرز الجلوكاجون، السماية والازرق الفاتح البيتا سيل تفرز لنا الانسولين، البنفسجي هي الدلتا سيل تفرز لنا السوماتوستاتين. هذا رسم جسيناي مال بنكرياس. هاي البنكرياس وهاي البوزيشن مالته. إذا هاي بلاد شوجر راح يأثر لنا على البنكرياس يفرز لنا الانسولين. الانسولين راح يشتغل على التيشو على الليفر، يحول لنا الجلوكوز الى جلايكوجين اضافه الى فات اند امينو اسيد ويتخلص من الجلوكوز. إذا قل السكر راح يأثر البنكرياس يفرز لنا الجلوكوز. الجلوكاجون أيضا يأثر على الليفر يحول لنا الجلايكوجين إلى جلوكوز. الانسولين نحكي عليه. يلا طلاب. Release when the blood sugar is high, inhibit the breakdown of the glycogen in the liver, يمنع تكوين الجلوكوز باعتبار الجلوكوز هو عالي, promote the fatty acid uptake in the adipose tissue and inhibit the breakdown of the fat, promote the protein synthesis and inhibit the protein breakdown. يعني أي شيء يحول يحتاج السكر التكوين راح يمنع. تعرفون أنتم بالليفر إذا الجلوكوز نواطي والشكو شيء يحوله إلى شنو؟ جلوكوز. يحول الفاتي أسيد إلى جلوكوز، يحول الأمينو أسيد إلى جلوكوز. هنا الانسولين بالعكس راح يمنع البريك
البرومات فاتي اسيد ابتيك وسط شلون البريك داون فات ويمنع انهبيشن للبروتين بريك داون. ويمنع بريك داون اوف ذا جلايكوجين. اي شيء يكون سكر يحاول يقلله. ويسمح يفتح الريسبتور يجعل الخليه يفتح الباب عم يدخل الجلوكوز للخليه. راح نشوف ان شاء الله عمليا شفنا الان. The insulin synthesis process involved in the synthesis and release of insulin is polypeptide hormone, present in the beta cell of the pancreas, similar to peptic hormone. يلا طلاب شو الساعة تجي وجبة؟ شنو القصة؟ وين شفتوا؟ قصة مارس 12 ونص لازم؟ 5 The or precursor of insulin, proinsulin consists of amino terminal beta chain and carboxy terminal alpha chain. وهاي يسوينا connected peptide in middle known as C peptide. هنا هذا C peptide كلش مهم لازم تعرفوا يعني يعتمدون عليه ايضا. مش قد الستة بالبلاد عم يعرفون الانسولين موجود او مو موجود وهذا الشخص عنده سكر لو ما عنده سكر خاصة للنيو تايب 2 يعتمدون على نسبة السي بيبتايد بالبلاد. The C peptide is essential function in the synthesis of insulin because it links the alpha and beta change. Allow the proper filling in the molecular formation of dissolved form. The move of C peptide exposed to end of insulin chain and interact with the insulin receptor. يعني يجي يتصل insulin receptor الC peptide زايد راح يتصل ويروح للدم. الانسولين ميتابوليك جينا السينثيسيس مالته بالبيتا سيل يروح للسيركوليشن الهاف لايف تايم مالته 6 minutes and clear from the circulation من 10 إلى 15 minutes. الهاف لايف تايم مالته 6 دقائق ويبقى من 10 إلى 15 بالخلية. وين وراه يروح؟ راح يروح للليفر السلبية ديجريجيت exactly 40 إلى 80% of insulin during the first pass راح يسوي له ديجريجيت بالليفر and less extend the kidney and muscle except in portion of the insulin combined with the receptor with the target. بس المتصل بالتارجت يبقى والبقية ايش راح يصير بيه؟ راح يرجع يصير بكيرسر. Unlike insulin, C peptide not readily degraded in the liver. راح يصير C peptide بالليفر يبقى C peptide بالبلاد. الجلوكوز يجي بس على الريسبتور السيل راح نشوف الفيديو وينظر يدخل بالريسبتور الرئيسنا راح يسوي ستيميوليشن للشانل اوف الجلوكوز ترانسبورت يفتحها ويدخل الجلوكوز للخليه يجي الانسولين للريسبتور راح يفتح الشانل اوف الجلوكوز يدخل للخليه ويتحول اما جلايكوجين او فيروبيت او فاتي اسيد حتى بالنسبه داخل الخليه خاصه بالادويه الوصيه. طلاب بتاع الكلام ظهريه effect of insulin in the carbohydrates. Insulin promotes muscle glucose uptake in metabolism under 2 conditions. One is during the moderate and heavy exercise. This usage of the glucose do not require amount of insulin. يعني انت اصلا الجلوكوز ده يصفى وين بالاكسرسايز بالمصل فما يحتاج glucose. This use of glucose not require large amount of insulin because excess muscular fiber become more permeable to the glucose and absent of the insulin. انت وين شاحن انت من تربط من تيجي هاي الطاقه تاخذ تحول الجلوكوز الى
الاي تي بي وما الى ذلك. هاي خاصة بالايروبيك. النون ايروبيك حولنا اياه ايضا بوجود ويتنا كتيون بديس داخل خليوسين اسيدوسيس. فاذا انت ممكن راح تنزل تنزل بجسمك كيتوسيدوسيس. هذا يحتاج العملية لا تحتاج انسولين. بس من تاكل هسه ترجع لبيتكم تتغدى وترجع تمدد تنام شلون يهضم الجلوكوز؟ راح نرجع نحتاج انسولين. Blood glucose during the few hours after the meal, and this time the blood glucose concentrated is higher. The pancreas secreted large quantity of the insulin. يحتاج هنا الانسولين عملية تخليه يسحب السكر من البلاد يدخله للخلية. ويحوله بعدين عملية إلى جلايكوجين ويخلص من عنده. دكتور هسه حالتين يساعد حالة الاكسرسايز وحالة الاكسرسايز ما تحتاج انسولين. هنا الاكسرسايز هناك ما تحتاج انسولين، انت جاي تصرف الجلوكوز وين؟ عن طريق المصل. يعني يصير حسب الكونستريشن. بينما هسه لا ترجع ما عندك اكسرسايز، تروح تتغدى، ترجع تاخذ لك غرفة او تقعد. راح هنا تحتاج الانسولين عم يصرف الجلوكوز. بالليفر insulin promote liver uptake start and use glucose. One of the most important effects of insulin is cause most of glucose absorbed after the meal. To store almost immediately in the liver. راح يجي يشتغل بالليفر. From the glycogen يحولين الجلوكوز إلى glycogen. Between the meal and food not available, the glucose concentrate begin to go. راح يتحول الجلايكوجين أو يتحول إلى بلا بيبصر يتحول إلى فاتي أسيد. راح يخلص من الجلوكوز تركيزه للبلاد. And decrease the ability and refer glycogen circulate back to the glucose وقت الحاجة. قلنا احنا البالانس مال الجلوكوز وين موجود؟ بالليفر. اللي هو عنده أكثر من عملية كمصنع. يوم يحولين الجلايكوجين إلى جلوكوز إذا صار قل أو يحول الأمينو أسيد إلى جلوكوز. نحكي لكم وياه نحكي بالليفر دكتور مالنا. أو إذا احتاج لا. يحول الجلوكوز إلى غني عم يخزنه. فتلقى عنده زيادة جلوكوز بعدين. تلقى حتى أدي وسط شو هناك يتركز دائما مثل الشامات هناك تلقى جسم خاصة هذول عندهم زيادة للجلوكوز والديابيتي. يتحول إلى أدي وسط شو أو يتحول إلى جلايكوجين. Lack effect of الانسولين جلوكوز uptake used in the brain. هنا بالبرين ما يتدخل الجلوكوز الانسولين. البرين حد الانسولين ما يتدخل. يقول البرين اصلا يحتاج الجلوكوز قد ما يجي ياخذ. فما له دور. The brain is quite different from the other tissue. Insulin has little effect in the uptake of the glucose. The brain is permeable to the glucose and can use the glucose without intermediate of the insulin. واضح؟ نعم الجلوكوز قبل راح يشتغل. فاكو بعض الناس يقول لك انا بناكل حلا راسا يصير عندك صداع. الجلوكوز راح يوصل دماغه ويصير يسوي له صداع لان الجلوكوز لان ماكو انسولين عم يشتغل غير مكافئ. نفس الرسم هذا قبل شوي حكينا. Effect of insulin in the fat metabolism. Insulin promotes fat synthesis on starch. هو الانسولين اصلا راح يحول لنا الجلوكوز والكربوهيدرات الى فات. فالانسولين has several effects in the fat stored in adipose tissue. First, insulin increases the electrolytes of the glucose by the mass of the tissue, which automatically decreases of the electrolyzing of the fat. Fractional fat spread, however, the insulin promotes fatty acid synthesis. This is especially true more carbohydrate ingested can be used to immediate energy, provide substitute to sensitive. يعني الكربوهيدرات جات تستخدمها تروح للانرجي الباقي ايش راح يسوي؟ راح يخزنها الجسم. اما يخزنها كجلايكوجين او يخزنها يسوي لنا الفات سينثيسيس. بتشوفوا دائما الرياضي
دائما الفات عنده قلبين راح يستخدم الفات يرجع شنو يحوله؟ الجلوكوز يستخدمه للانرجي. Effect of the protein metabolism in the growth. Insulin promotes protein synthesis on starch. Insulin stimulation transport of many amino acids to the cell. Insulin increases translation of messenger RNA to form new protein. ايضا نفس العمليه كانابوليك راح يحول لنا ياثر على الدي ان اي وتحول لنا الامينو اسيد الى شنو؟ الى بروتين. Insulin inhibits the catabolism of the protein and decreases the rate of amino acid release from the cell, especially in the muscle cell. الليفر insulin depress glyconeogenesis. وعمليه الجلايكونيوجينيسيس هي شنو هي؟ تكوين الجلوكوز من الامينو اسيد الفات او من البروامينو اسيد. يمنع يقطع الجلوكوز او تكوين الجلوكوز. And decrease the activity of enzyme to promote glyconeogenesis. حول الامينو اسيد الى بروتين، مثلا يتحول الى جلوكوز. فيأثر على الفات. Glucose used to store the fat. يأثر على الكبد بأنه يمنع الجلايكونيوجينيسيس ويمنع الجلايكوجين حول الجلوكوز، وأيضا يأثر على المصل. شلون يأثر حول الجلايكوجين ينخزن بالمصل؟ حل الليفر يستخدمه وقت ما تحتاج اكسرسايز. ترجع تستخدمه حول الجلوكوز ويستخدمه بالاكسرسايز. Control of the insulin secretion. Increase the blood glucose stimulation and insulin secretion. هنا راح نقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي بالبداية أول ما يجي ويصعد الهايبوغلايسيميا. Insulin concentration increase almost tenfold within 3 to 5 minutes. أول 3 إلى 5 دقائق يقول يصير إفراز انسولين قوي عم يغطي على الجلوكوز الموجود بالسيركوليشن. And result the immediate dumping of the reform the insulin from the beta cell and beta bringer on however usually had a high rate of secretion not maintained and the insulin concentration decrease with the halfway back to the normal. ورا 5 إلى 10 دقائق حاول يرجع الانسولين ينفرز يرجع طبيعي. اول ما يرتفع الهايبوغلاسيميا ولا ما تاكل حلويات من 3 الى 5 دقائق تدشه قويه والانسولين عم تنزل السكر الموجود عندك. هاي اول 3 دقائق، من 5 الى 10 دقائق يرجع، ورا ربع ساعه يرجع ينفرز مره ثانيه عم يرجع الجسم الى طبيعته. Begin after 50 minutes, the insulin secretion rise taken to reach a new plateau in 2 to 3 hours. حاول يسيطر ويخفي السكر خلال ساعتين الى 3. ورا قلنا 3 الى 5 دقائق دشه قويه والانسولين يجي عم شنو؟ ينزل هاي الجلوكوز الموجود بالبلاد اللي جاء ورطت نفسك يوكاليبتك في الصينيه مال البقلاوه. ورا ما يحاول يسيطر هاي 5 دقائق يبدي من 5 الى 10 حاول الانسولين يقل الليفل مالته. وبعدين يستقر ورا 15 ساعه يرجع يفرز عم يحاول على يسيطر الجلوكوز كله الموجود، وهذا يستمر من ساعتين الى 3 ساعات لحد ما يرجع الجلوكوز الى طبيعته. And this time usually rate of secretion of even greater than that of initial test. This is secretion of the ball from the هنا راح يكون من ساعتين قد يكون اكثر، بس راح يكون الافراز شنو؟ بطيء. ساعتين الى 3 ساعات. This secretion results both additional release of the reformed insulin from the activity of the enzyme and this synthesis and release of new insulin from the cell. شنو الفاكتور يأثر يزود لنا الانسولين؟ مبينة هي إذا زاد الجلوكوز أو زاد الفري فاتي أسيد أو زاد الأمينو أسيد. كل هذول الثلاث حالات راح يزود لنا السكريشن الانسولين عم يرجعها لطبيعته. الجاستروانتستاينال هرمون بعض الأحيان يقول لك الجاسترين والسي سي كي والسكريتين أيضا يأثر على البكتيرياس، من ضمن الشغلة مو يأثر على البكتيرياس تفرز لنا الإنسان. يقول لك بعض الأحيان تأثر حتى تفرز لنا الانسولين ويا الإنسان باعتباره السبب هو ميتابوليزم أو ميتابول موجود أو برودكت موجود وين؟ بالدودنم.
الجلوكاجون جروث هرمون، الكورتيزون، باراسمباثيك، البكتيريولوجيك ستيموليشن، الانسولين ريزيستنت اوبيسيتي، كل ذن ياثر الادراك، كل ذن ياثر ان يزود لنا الانسولين. يقول لنا قلل من الانسولين هو اذا قل ذات الجلوكوز فاستنج او الالفا ادرينرجيك اكتيفيتي او الليبتين يفرز من الدم يقلل لنا الانسولين. فاذا زاد الجلوكوز راح البيتا سيل تفرز لنا الانسولين، والانسولين راح ياثر لنا على البودي سيل وياثر لنا على الليفر. البودي سيل ابتك اوف ذا جلوكوز ويفتح لنا الباب، بس راح نشوف شغله الفيلم. وبالليفر ابتك اند ستور ذا جلايكوجين، نحاول نقسم عنده الى فاتي اسيد، الى بروتين او فاتي اسيد. لكن الجلوكوز يضل ديكلين ومو راح يصير ديكلين، يرجع لهيموستاسيس طبيعته. واذا زاد اكثر من اللازم راح يفرز لنا الفا سيل، تفرز لنا جلوكاجون، وعمليه اعاده تكوين الجلوكوز عم يرجع الى طبيعته. يعني دائرتين وحده عكس الاخرى، الجلوكاجون والانسولين. فالجلوكاجون function is hormone secreted by the alpha cell, islet of Langerhans. شوكت إذا صار الجلوكوز concentration full or low. Several functions opposed to this of insulin. Most important function is to increase the blood glucose concentration. راح شو يسوي؟ عكس عملية الانسولين. راح يشجع الجلايكوجينيسيس، راح يحول الجلايكوجين إلى الجلوكوز، يسوي له يرجع الجلوكوز إلى طبيعته. The stimulation breakdown of glycogen to the glucose, promote the breakdown of fatty acid and protein. يعطينا fatty acid، الفات يعطينا fatty acid amino acid. ليش يعطينا fatty acid amino acid؟ حتى نستخدم الجلوكوز. لأن هذا الفاتي اسيد امينو اسيد اللي نقدر نصنعها بالليفر يسوي شنو؟ الجلوكوز. نرجع بالعملية عكسية عن طريق جلايكوجينيسيس وغيره. The major glycogen of glucose metabolism are breakdown of the liver glycogen and glycogen stimulation, glycogen breakdown by the glycogenesis and decrease the glycolysis. Both this effect enhance the availability of the glucose in the blood. Affecting glycogen occur in new concentration rise or above the maximum normally found in the blood. The most important effect of glycogen activity irritable cell like this. Make the increased quantity of the fatty acid. راح ينشط اللايبيز، نعم يعطينا فاتي اسيد، وفاتي اسيد وين نستخدمه؟ لصناعة الجلوكوز. Regulation of glycogen secretion, increase the blood glucose inhibitor the glycogen secretion. Decrease the blood glucose stimulation, hypoglycemia بالعكس. Stimulation of glycogen and several forms. Conversion of blood glucose and hyperglycemia level increase the plasma glycogen. Increase the blood amino acid. Stimulates the glycogen secretion. Its effect in the insulin secretion. Glucagon promote the conversion of the amino acid to the glucose. The exercise stimulation glucagon secretion. Exhaust the exercise, the blood concentration of glucagon increase. ليش يصير هيك؟ انت راح تصير عندك الاكسرسايز، راح يصير عندك كله بالجلوكوز. راح يسوي لنا ستيميوليشن للجلوكاجون، عم يرجع لنا الجلوكوز لطبيعته. الجلوكاجون receptor expressed in the liver, pancreatic cell, kidney, adipose tissue, the heart, vesicular tissue, as well as some region of the brain, stomach and adrenal gland. Glucagon binding activity ينشط لنا الادينيل cyclase. Result the intracellular accumulation of cyclic adenine monophosphatase and mobilization of intracellular calcium, protein kinase activation and phosphorylation in affect the protein. راح ينشط هاي السايكل عمود
الجلوكاجون ريسبتور كومبلكس undergo the endocytosis into intracellular physical ولا داخل بعدين عن طريق الاندوسايتوس داخل الخليه ويصير لي ديجريديشن راح يتخلص من الجلوكاجون. هاي الجلوكاجون هذا سكريشن هو السوماتوستاتين. السوماتوستاتين حكينا قسم عند وين؟ حكينا عليه جروث هرمون، يعني يعتبر هو جروث هرمون هيبيتري هرمون. يفرز من الدلتا سيل ايزوتوب نيجرهان سكريت السوماتوستاتين بيناتهم من 4 إلى 6% which avoid peptide contain 14 amino acid. الشورت هاف لايف مالته 3 minutes. سد البابا سد خليه يصير قلت خليه يفتح بالأرض بس هو بشري مو almost all factors related to ingestion of those stimulation somatostatin increase the blood glucose, increase amino acid, increase fatty acid, increase concentration of several GIP hormone أيضا يأثر على السوماتوستاتين secretion. السوماتوستاتين multiple inhibitory effect يعني هنا يأثر على الايزوتوب نيجرهان themselves to decrease secretion of insulin and glucagon. يأثر على المورتاليتي of the stomach, duodenum, gallbladder ويأثر لنا على يسوي decrease both secretion and absorption of GI. هذا كل موضوع السوماتوستاتين. احنا حكينا قبل على السوماتوستاتين، حكينا على الجروث هرمون. هسه شلون نعرف تركيز السكر بالدم؟ هاي فكرة فيزيولوجي او باثوفيزيولوجي له علاقة بالميديسن. تفيدكم عندنا الفاست لازم جلوكوز طلاب انتبهوا بالنص وخاصة البنات وهاي يسوي measurement after last 8 hours of fasting. قد احيانا يقول لك من 4 إلى 6 ساعات، بس افضل شيء 8 ساعات. perform test diagnosis بالملي مول باللتر او ملي جرام ديسيلتر. الاورال جلوكوز تولرنس تيست سابقا ما كان يكون تراكمي ال HB او جلايكيت هيموجلوبين، كان الاعتماد كله على الاورال جلوكوز تولرنس تيست، وحتى الان موجود يعتمدون خاصه الكورس اوف دايابيتيك للجستيشن او سكندري او يعتمدون على الاورال جلوكوز تولرنس تيست. هنا الاورال جلوكوز تولرنس تيست يدخلون المريض داخل المستشفى لمده 3 ايام ويسيطرون على الجلوكوز، يطلعوا اياه كل 4 ساعات يقيسون تركيز الجلوكوز قد يشوفوا ده يصعد ولا يحددون هذا عنده دايابيتيك او نون دايابيتيك. هذا الاورال جلوكوز تولرنس تيست ريسبوند تو ذا جلوكوز تشالنج. التراكمي جلايكوهيموجلوبين راح نمشي عليه بسلايدات اخرى باعتبار شيء مهم. لونج تيرم ميجرمنت او جلايسيميك كنترول. هنا لونج تيرم يعني اذا واحد دايركت مباشره صار عنده صدمه وصار عنده جلوكوز ما راح يفيده. الجستيشنال ما يفيده، الدايابيتيك تايب 1 ما يفيد. يفيد بهيك عمر يعني اللي واحد ما يدري عنده سكر يسوون له تراكمي يشوفون ده يصعد ولا اللي هو للادلت خاصه فوق ال 40. البوست براندال جلوكوز ليفل افتر ذا ايتينج يعني ورا من الاكل يقوم يصعد ايضا يشيكون. الراندوم جلوكوز يعني بدون ما يقولوا له تمام كله ماكل يسوون له سكر ويشوفوا صعد ولا يعتبروه راندوم ما يعتبروه فاستنج. والكونتينوس جلوكوز مونيتور يظل كل ساعه كل ساعتين يشيكوا له الجلوكوز بس هاو بلاد جلوكوز ليفل رياكت تو ذا انسولين. وهذا خاصه يستخدموه بالحالات الجستيشن. الجلايكيت هيموجلوبين او ال HbA1c او يسمى بالتراكمي بالمصطلح العام او جلايكوهيموجلوبين. هيموجلوبين linked with the sugar وهذا الشوجر هو مونوسكرايد بس مو معناه جلوكوز، قد يكون جلاكتوز او فريكتوز مو بس الجلوكوز.
spontaneous not enzymatic bond to the hemoglobin in the presence of bloodstream. However, the glucose is less like dual galactose and fructose. 13% fructose and 21% هو الجلاكتوز. Explain why glucose is used as primary metabolic fuel in human. ونحن إذا عرفنا الجلاكتوز هو صار زيادة أكيد الجلوكوز هو زيادة. يعني عندنا بالجي اي تي يتحول الجلاكتوز الفركتوز داخل الخلايا إلى شنو؟ الفركتوز والجلاكتوز يتحول إلى جلوكوز بالليفر أو داخل الخلايا مال الدنيا. The formation of sugar or hemoglobin indicated to the excessive sugar in the bloodstream. Often indicate the diabetic high concentration of انتبهوا للرقم. العام جاي ام سي كيو غلطوا الجماعه ما يعرفون ايش قد النورمال مال HbA1c. من 6 إلى 7 يعتبر البريدر، الكسر نشوف لك اياها بالرسم. ف 6 و4 يعتبر هذا بريدر يعني 6 و4 اقل من 6 و4 يعتبر نورمال. The glycohemoglobin measurement primarily determined by 3-month average. ليش نعتمد على خاصة على الواحد مرشح يصير عنده سكر أو تايب 2؟ ليش نعتمد على الهيموغلوبين الجلايكوهيموغلوبين؟ ليش؟ لأن هذا بدل ما يوميا يقيس الدم ويشيك نفسه يقدر يقيسه ب6 أشهر وقتي. لأن هذا يعطيك طرامة مال قد مال 3 أشهر. لأن هذا ايش قد تعيش؟ 120 يعني قد 4 أشهر. خلال ال3 أشهر يتكون من البلد نقدر نقيس. واضح؟ The test limited 3-month average because the average of the lifespan of the red blood cell 4 months in the individual red blood cell line lifespan. This test limited measurement 3 months. Normal level of glucose produce normal amount of glycated hemoglobin. يعني هذا مطول ما 3 أشهر مو تيجي تقيس 6 سنة بس السكر وإذا ما في الحلويات يجوز راح يصعد عندك. راح يعطيك قرار غلط. بينما هنا لا راح يعطيك قرار مال 3 أشهر. In diabetic high amount of glycohemoglobin indicated the poor control of blood glucose level. خاصة عند الديابيتيك تايب 2. هناكم what is the hemoglobin? The glucose bonding to irreversible hemoglobin in the red blood cell forming the HbA1c. High glucose high إذا صار يعني معناه glucose عالي. Hemoglobin reflect the prevalent blood glucose over the precise 2 to 3 months. 2 to 3 months. إذا زايد معنى هاي شغل شهرين 3 أشهر مو شغل أيام. وقلنا لكم ليش وايد؟ يعني هو يعطينا نقدر نستخدمه لأنه قراءتين يستخدم يعطينا فترة طويلة لتركيز البلاد بالدم. Glycohemoglobin is indicator of glycemic control. إذا صاعد وهو diabetic يعني control ضعف. Why limitation of glycohemoglobin؟ إن إذا كان abnormal RBC ما راح ترى غلط راح يصير. إذا abnormal hemoglobin أيضا renal disease و liver disease باعتبار البروتين التاج أيضا نعتمد غلط. فما نعتمد عليه الثاني. بالبريجنسي أيضا ما نعتمد على الجلايكوهيموغلوبين. ليش؟ ليش ما نعتمد؟ يعني صار عندنا البروتين هذا 3 أشهر عافية. فالجستيشنال دايابيتيك هو قد يكون أكيوت يصير هنا بنعطيك السبب. قد يصير أكيوت ارتباط بالسكر صار على شكل لا سكر خاصة بالكلامسيا وبالإكلامسيا إذا ما قدر بالسندروم القلبي بالنسائية. فأنا onset diabetic هنا not suitable of glycohemoglobin. Suspected type 2 diabetic هنا يكون patient flow chart. ما نعتمد على الشارت ما نعتمد على القراءات الشهرية. الدراج induced steroid antipsychotic
بالمناسبة صار أي مسبب دراج اللي يسوون دايابيتك أيضا ما نعتمد على الخراب اللي لكن هذا شنو؟ هذا مباشرة يسوي دايابيتك ما يحتاج شهرين أو 3 أشهر. البنكرياتيك ديزيز أيضا ما نعتمد على يعني هو ماكو انسولين. البريجنسي أيضا قلنا لكم الكونتينوس افكت اوف اتش بي تورن اوفر الهيموجلوبينوباثي هيموليتيك ديزيز يتري بلاد لوس سبلينوميجالي رينال ديزيز الانتي ريتروفايرال كل ذني قد يسوون دايابيتك وسكندري دايابيتك وما نعتمد على الجلايكوهيموجلوبين بالقراءة مو مناسب. نشوف هذا الجدول هذا مال امريكان دايابيتك اسيد يحدد شو وقت نقول على هذا المريض نورمال شو وقت نقول عليه دايابيتك شو وقت نقول عليه بري دايابيتك. فالنورمال بالفاستنج بلاد الجلوكوز لازم اقل من 100 بالجلوكوز تولرنس تيست اورال جلوكوز تولرنس تيست لازم اقل من 140 بالتراكمي لازم 5 الى اقل 6 5 إلى 7 أقل من 5.7 هسه هنا معتبرين الحد هذا مال الأمريكان أسوشيت معتبرين الحد 5.7 الحد 5.7 يعني أقل منها لازم غير؟ هي أقل منها أكيد من 5.7 حتى نوبتي يقولون حد 6 من 6 لحد 7 أو لو قلت من 6 لحد 6 ونص من 6 هذا يعتبر بري دايابيتك يسموه بالتراكم يعتبر بري دايابيتك. بالأورال جلوكوز تولرنس لحد 200 يعتبر بري دايابيتك هذا ما راح يصير دايابيتك مستقبلا. وبالفاستنج إذا صار 126 قل 130 يعتبر بري فوق 130 يعتبر داخل مرحلة خطر هنا فوق 200 وهنا فوق هنا قد يوصل لك فوق السبعة فوق السبعة يعتبر دايابيتك الحد 7 يعتبر بري دايابيتك اكو يقولون حد 7 ونص الحد المهم من 6 إلى 7 بري دايابيتك هنا هو محدد 6 ونص فوق 6 ونص دخل مرحلة الخطر هذا يعتبر دايابيتك وهنا يعطيك قرار مال 3 أشهر هنا قرار مال 3 أيام انت داخل هنا قرار مال اليوم نفس اليوم. واضح شنو الفرق بيناتهم؟ الدايابيتك group of metabolic disease characterized by high plasma level of the glucose result from the defect in the insulin secretion or insulin action or both. أما يكون السبب الانسولين secretion ماكو أو الانسولين activity موجود الانسولين بس ما يشتغل أو البوث اثنيناتهم. Hyperglycemia due to problem in the insulin production and or action. الدايت مال syndrome impair in the carbohydrate, the fat, the protein metabolism caused by either lack of insulin secretion or decreased sensitivity of the tissue of to the insulin. الدايابيتك قلنا اكو 2 تايب انسولين ديبندنت اللي يكون تايب 1 اللي يبدي من عمر انت تصور عادة ياخذون من عمر 10 15 7 8 هيك يظهر لحد ال 40 لحد ال 30 هذا يكون سبب جينيتيك سبب نقص يعني اكو اوتوميون تاثر على البيتا سيل مدمر هسه راح نشوف ان شاء الله فيلم. بينما التايب 2 لا موجود الانسولين بس بدا يشتغل على الريسبتر فالجلوكوز بدا يطلع بمستقبلا يصير قد ما تفرز الانسولين ما تلحق تصير فيها تضمحل بتدي البيتا سيل فيقلل الانسولين. اكو لا اذر تايب لا هو تايب 1 ولا تايب 2 هو يسموه جستيشنال دايابيتس هذا يصير عند البريجننت خاصه نتيجه كلامسيا او بريكلامسيا خاصه يصير قربة الضغط. والسكندري دايابيتيك اذا كان اي سبب مثل الجروث هرمون زياده او اي سبب يسوي لنا سكندري دايابيتيك ويأثر يسوي اثنيناتهم. In this film, we're going to explain how your body processes the food you eat in order to provide all your body cells with the energy they need.
and also what happens when you have diabetes and this system doesn't work properly. When you eat food that contains carbohydrate, it's broken down in the stomach and digestive system into glucose, which is a type of sugar. We need glucose from food because that's what gives us energy. Carbohydrate-containing foods are things like starchy foods, sugary foods, milk and some dairy products, and fruit. This glucose then moves into the bloodstream, and the body detects that the blood glucose level is rising. In response to that, the pancreas, which is a little gland that sits just underneath the stomach, starts to release a hormone called insulin. And it's insulin that helps our body get the energy from the food we eat. The bloodstream then takes the glucose and the insulin to every cell in our body that needs it. To make this easier to understand, let's look at muscle cells. At the muscle cells, it's insulin that allows the glucose to get into the cells where it can be used for energy. It's a bit like insulin is a key unlocking the door to the cells so the glucose can get in. That way, the blood glucose level starts to drop. But the blood glucose level can be topped up at any point by the liver releasing extra glucose that it has stored. The blood glucose rises again, and again the pancreas produces more insulin to move with that glucose through the bloodstream to the muscle cells, open the doors and let the glucose in. The body functions best with the blood glucose at an optimum level. It doesn't like it if the blood glucose rises too high. Normally, there's a cycle within the body which balances out the glucose and the insulin level, and this is achieved by the food you eat, the pancreas and the liver. However, in some people, the system doesn't work properly and they develop diabetes. There are two main types of diabetes, type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the body isn't making any insulin at all. This is because of an autoimmune response, whereby the body has destroyed the insulin-producing cells in the pancreas. We don't entirely know why that happens in some people and not in others. Type 1 diabetes accounts for about 15% of all cases. It's most often found in the under 40s, and it's by far the most common type of diabetes found in childhood. In type 1 diabetes, the carbohydrate-containing food is broken down into glucose as normal. That glucose then moves into the bloodstream. Normally, the body would produce insulin to let that glucose into the cells, but in type 1 diabetes, there is no insulin being produced, so the glucose can't get into the body cells at all. So the level of glucose in the blood rises and rises. The body tries to lower the level of glucose, tries to get rid of the glucose through the kidneys. That's why people who have undiagnosed type 1 diabetes tend to go to the toilet a lot to pass urine. As the kidneys filter the glucose out of the blood, they also take a lot of water with it, so the person with diabetes will get very thirsty. The urine contains a lot of glucose, and that creates an environment where it's quite easy for bacteria to thrive, so it's also quite common to get thrush or genital itching. In the same way, the blood contains a high level of glucose as well, so more bacteria than usual will tend to breed in flesh wounds, and they might be slow to heal. Glucose can also build up in the lens at the front of the eye, causing the liquid in the lens to become cloudy. That can mean that some people with undiagnosed type 1 diabetes can have blurred vision. Because the glucose can't get into the cells to be used for energy, somebody who's got undiagnosed type 1 diabetes is going to start feeling very tired, lethargic and unable to sort of go about their normal daily routine. But the body still needs an energy source in order to work properly. So what it does is it starts to break down its fat stores, and that can lead to weight loss. So, the main symptoms of type 1 diabetes are going to the toilet a lot, thirst, thrush or genital itching, slow healing of wounds, blurred vision, tiredness and weight loss.
These symptoms generally happen quite quickly, often over a few weeks, and can be reversed once the diabetes is treated with insulin. Type 2 diabetes accounts for about 85% of all cases in the population. It's most common in the over 40 age group in the white population and in the over 25 age group in the black or South Asian population. Type 2 diabetes is a little more complex because of slightly more processes at work. Either the body isn't producing quite enough insulin, or the insulin it is producing isn't working properly. That can be due to being overweight because a build-up of fat can stop insulin doing its job properly, but it can also happen in people of a healthy weight. So in type 2 diabetes, the carbohydrate-containing food is broken down into glucose in the stomach and digestive system as normal. That glucose then moves into the bloodstream. The pancreas starts to produce insulin, which moves with the glucose through the bloodstream to all the body cells which need glucose for energy. However, the glucose can't always get into the cells because the locks to the cell doors have become furred up with fat deposits. That means that the insulin can't open the cell doors properly. So the level of glucose in the blood continues to rise. In response to this, the pancreas produces even more insulin. So the blood glucose levels continue to rise and the insulin levels continue to rise. This situation is further complicated by the cells, who are desperate for energy, sending out emergency signals to the liver to release stored glucose. The blood glucose level goes up and the pancreas produces more and more insulin until it can't cope anymore and eventually it wears out. As with type 1 diabetes, the symptoms of type 2 diabetes are going to the toilet a lot, thirst, thrush. Symptoms for type 2 diabetes come along very slowly, and some people don't have any symptoms at all. So for that reason, people can live with type 2 diabetes for up to 10 years before they realise that they have it. Type 2 diabetes can be treated in a number of different ways. Initially, it may be sufficient to make شو الفرق بين التايب 1 والتايب 2 شلون التأثير؟ التأثير الأول بأنه الأنسولين أصلاً مو موجودة كورتيزولات وميول راح نحكي، هذا الفيلم أيضاً يوضح بعدين أنتم تشوفوه. بالتايب 1 diabetic destruction of beta cell, no insulin produced, often occurs suddenly, must command the person under the 13 إلى 15. كمان الكاونت مالته من 10 إلى 15 person of the diabetic, increase by 3 to 5% per country in the children. Most common childhood disease in the developed country. Most common childhood disease. الباثوفيزيولوجي مالته شفنا احنا حكينا اياه هسه هو اوتوميون يصير ديستركشن للبيتا سيل. total absence of insulin production. فماكو واحد يجي يفتح الريسبتر عم يفوت الجلوكوز، فالجلوكوز راح يتكدس وين؟ بالسيركوليشن. الجلوتاميت and dicarboxylase antibody as the cell the insulin auto antibody. In check glucose produced by the liver, fasting hyperglycemia, plus brandal hyperglycemia. الاثنين واحدين بروسباندل والفاستنج يقدر تشيك ويعطينا تحديد هذا زياده عند الجلوكوز ولا يعني ولا الفاستنج ولا فتره تشوفها ما راجع للطبيعه تلقاه بعده معلق. هنا ما يعتمدون طبعا تراكم يعتمدون على الفاستنج والبوست براندل. increase in glycogenolysis and gluconeogenesis. fat breakdown والكيتو الموديل كاربون تعرفون معظم كان سابقا يموتون الاطفال من كيتواسيدوسس. حتى اجى الطبيب واخترع الانسولين وشكا موبا وتعرفون القصه موجوده باليوتيوب اذا تروحون شوفوها. فكان معظم الاطفال يوصل 62 سنه خطيه يموت كيتواسيدوسس ما يلحقوا له، ينسى كيتوسيس يدخلوا ينتظرون يموت. لان ما كان اكو انسولين قبل ما يخترعون الانسولين. نتيجه discharge of ketones.
نفس الحكي مال من ساعة من تروح الجلوكوز ماكو انسولين وراح يزداد الجلوكوز بالبلاسفين. بالتايب 2 most common type insulin produced not effective sluggish insulin resistant hunger. ويا الوقت ويا العمر البشر يعبر ال40 مثل هيك كان مثلا يدي الجلوكوز من ياكل يصير كهذا عالي لان اكو فايبروس صار بعض الريسبتورات مثل ما شفنا بالفيلم قسم يشتغل قسم ما يشتغل. بما انه القسم ما يشتغل راح الجلوكوز شو يسوي؟ راح يصعد. الانسولين موجود الجلوكوز صاعد البنكرياس شلون يسوي؟ هسه راح نحكي بالباثوفيزيولوجيا ضد ديفرنس انسولين باعتباره الجلوكوز هو اصلا انسولين عالي الحد ما يصير بها انهاك يصير بها ديستركشن للبيتا سيل. شو علاقة الكآبة يعني؟ مو كامل ما هي الكآبة ليش عملت؟ يقصد يعني يزيد بشكل غير control by diet or in some cases of insulin. The insulin resistant decreased tissue sensitive to the insulin. Insulin normally bound to the receptor on the cell surface. Initiate their action. يجي يفتح يدخل الجلوكوز النابل. زين إذا الريسبتور in response or insufficient. شو راح يصير بالجلوكوز؟ الجلوكوز decrease الجلوكوز for transport والجلوكوز enter the cell imbalance. enable to regulate the glucose release by the liver. يبقى الجلايكوجينولايسيس وماكو شيء لا نجي انسولين ما يشتغل يبقى عمليه تكوين الجلوكوز. Pancreas will consumption insulin but it is resistant to effect. السمك تسحب ينزل الجلوكوز والجلوكوز انتر البلاد منها ماكو. الجلوكوز enable to enter the body ويرتفع وين بالسيركوليشن. كل السبب شنو؟ السبب الريسبتور قافل متى يفتح الجلوكوز صار دي فايبروسس. Impairment insulin secretion beta cell cannot be kept in increased amount of insulin يعني تبقى تفرز انسولين لكن بعض الاحيان اذا كان تشوف قام ياخذ انسولين هو ما راح يفيده بس راح يساعد لان اكو بعض الريسبتورات جاي تشتغل. الانسولين هو اول ما فازه قوي بس بعدين شو يصير بالبيتا راح يصير بها فتيك يصير بها ريزيستنت وديكريس برودكشن اوف انسولين يصير سلوجش. inappropriate glucose produced by the liver haphazard not constant when needed lead to high fasting blood glucose. Alternate production of hormone and cytokinase and adipose tissue cause the insulin resistance. هذا فيلم رسمي يوضح شلون يصير diabetic type 1. قد يكون هذا الدايابيتيك type 1 قد يكون نتيجة الميتابوليزم قد يكون نتيجة جين مالتي فاكتوريال يعني أكثر من سبب. قد يكون السبب الجلوكوز الريسبتورات كانت ما تشتغل ويا الوقت خاصة بالكبار العمر. قد يكون سبب الجين عن الفاميلي نفس التايب 1. اما الجين بالمستقبل يعمل 40 يصير عطل بالريسبتورات. فيصير عادة اوفر ويت extra insulin in the body become resistant. Set of the gene inherited might be apparent by the hungry. هذا الجين قد يكون يأثر على الجسم قد يأثر على الجسم يخليه ياكل هواية. فقد يكون يعني هو هناك تايب هناك قد يكون hereditary autoimmune هنا مالتي فاكتوريال. التايب 2 هو مالتي فاكتوريال اكثر من عامل يسببه. قد يجيني ياثر على خلي الانسان جوعان، قد ياثر على الريسبتور، فهذا يخلي الجين inherited from the parent the alpha cell pancreas are out early and cannot make enough insulin. هاي الفرق بين تايب بي يصير تاثير بالليفر وبالاديبوس تيشو وبالمصل. هنا اصلا هو انسولين مو موجود. Progressive autoimmune destruction of the beta cell 20 إلى 90% lead hyperglycemia. هنا insulin resistance by the inherited defect insulin receptor فراح يزداد الجلوكوز بالبلاد. بعد الترستايد نوتات نفس السرعة ونخلص ورسم نطلعكم.
الجستيشنال دايابيتيك عادة يكون نتيجة البريجننت بلاسنتا هرمون افكت ذا جلوكوز تولرنس اند كاربوهيدرات انتولرنس يصير انسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس قريب الى التايب 2. 3 إلى 8% بالبريجننسي at risk of eclampsia. The blood glucose level and postnatal precursor reduce the risk. Development of someone during the pregnancy and can increase the risk on in future development of diabetes. قد يبدي بالحمل ويروح قد يستمر كيف ما تشكل على تايب 2 diabetes. لأنه يعتبر نبات التايب 2 قلت لكم تايب 2 هو مالتي فاكتوريال قد يكون نتيجة صدمة. يقول لك أنا سمعت خبر أو تفاجأت الخبر صار عنده تايب. السكندري دايابيتيك قد يكون سببا بنكرياتايتس، هرمونال كونديشن، كوشن سندروم، اكرونيجالي، الكورتيزون ايضا يساوي البريتازولون، الانسولين ريسبتور ابنورماليتي، جينيتيك سندروم، المايوتونيك ديستروفيا، وهي الديستروفيك بروتين ده ذكرها ماكو ساعه. المايوتونيك ديستروفيا اللي هذا البروتين او المصل نوبات يسوي لنا دايابيتيك ايضا. والديستروفيك هو البروتين موجود بالمصل يسيطر على يساعدنا بالفانكشن مالته. برسنت السيمتوم دايابيتيك على الكلينيكا راح يعطيكم اياه بس هو انا واضح الوايت نوت سبيس فيها بوليافاجيا. ليش يصير بوليافاجيا؟ كفيزيولوجي ما يحرق الجلوكوز وبالتالي يبقى جوعان. الجلوكوز ايضا راح يسوي لك ستيميوليشن الكتاب. الثالث يوم مع ذلك ان شاء الله نشوفوه بالميديسين بس يا ريت تفيدكم بالميديسين. هنا تكون كملنا السلام عليكم تشوفوها.